Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, guys. Salut chers abonnés. J'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, je parle la langue amour pour mon francophone abonné. Okay, tey nag moom maa ngi na si waat Barrifemme ñëwati nag ma doon di leen mosal noonu langue is the language of love, obviously, so I'm speaking a bit of French. Waaw yéen a ma gën a xam namoon naa leen ñi ma namoon nag jàppal leen ni maa leen raw fuuf di dem tey nag ma ñëw na isil leen Valentine's dinner bu ne mood. Our recipe today is peppered chicken brochette and lamb chops brochette. mbokk yi ma isil leen tey ay xeeti brochette yu doy waar, xeeti nokkos yoo xam ne feneen laa ko génnee it ñu war koo ànd si seen Valentin. Chicken here and that's the lamb chop muy sun côtelette yi nekkee boor bi. Sun xeeti nokkos ñëwatee nii rek we have our parsley, ginger, green peppers, our piment muy sun garlic fii oil and onion vert muy spring onions. That's our peanut butter, lii muy sun dege boole ko nag ak sun tuuti tomate loxoti ak sun yeneen xeeti ganaay yi ñoo àndal muy xeeti arsenal yi rek ngeen dem xool Barrifemme tam lu mu leen isilati tey. Welcome back, guys. So we've already blended our ingredients I showed you earlier on, which is you can use any green seasoning of your choice just to have a base seasoning, really nice seasoning. I've added the ginger to give it that kick. Okay, we should healthy no ko si rek ngeen ma xam nak si bëgg xeetu like yeeg ginger yeeg yooyu yëpp natural ñu daal di ko diba nag diba yu baax teg ko fii su ko defee nag ñu ñëw nag def sun dege. That's the peanut butter muy beurre d'arachide moom la ñuy jël nii. That's 2 tablespoons of peanut butter. Voila, I'll make it 3. So that's it. Then I'm gonna add just 1 tablespoon of tomato paste muy sun tomate loxoti double concentré bi moom nag dafa neexal goût bi dafa jox gerte bi goût bu neex boo xam ne si nokkos bi dina neex te di nga ko mën a def mu neex si sa tooga bi. Waaw ñu daal di si def tuuti. I only add it to my seasoning when I'm cooking peppered chicken, so I would recommend it to only add it to your seasoning when you're cooking peppered chicken. Waaw kay léegi nag ñu daal nag nekk di si yëngal nii yëngal bi nag dina xala doy waar. Waaye ñu jàpp ko si nii rek jàpp suñu ñàmbur yéen a ba gën a xam. We're giving it a good mix. You can see it's mixing up nicely with the seasoning. I'm just gonna add some black pepper to it. That's my rosemary. I'm gonna add my black pepper to it. This is our mixed herb muy sun épices mélangées rosemary ak sun poivron muy poobar bi. Waaw ñu def sa mélanger rek. And that's paprika. Waaw paprika bi nag bugga nañ ko ci ndax mu xonxal ko bu baax. So that's 2 to 2.5 tablespoons of each, and that's my thyme. So I'm gonna add everything into it and then mix it nicely, guys. Bring it to taste, add my oil, and then tell you what to do next. Ay ca si biir Barrifemme kitchen léegi ñu daal di ñëw nag season sun ginaar ak ndawal. That's the chicken and the lamb. I'm just gonna add this lovely seasoning. I'll just give you a better zoom of this. Give you guys a better zoom. Look at how beautiful this looks, guys. Absolument forme triple double. I used to say ooh la la, c'est magnifique, but guys, my subscribers gave me a new word, so I'll be using this quite often. Just join the Barrifemme family, and if you haven't subscribed, just hit the subscribe button and join the Barrifemme family. So we're going to take this and start seasoning up the chicken. We'll just rub it on the chicken and then put it in the brochette. Voila, guys, so I've just transferred the lamb chopped somewhere else, and then just to ensure that we have a bigger space to season this up. So let's season it. Wow, bul ko yërem daal mariner ko nga xam ne marinade bi mën koo dugga bu baax a baax. Gis ngeen lii daal neex na neex boo xam ne utal sa poobar bu saas poivron. Make sure the black pepper, you've put enough black pepper. I used the black peppercorn black pepper, so if you just blend it in the
blender and add it to it because it has that kick to it, because it's pepper chicken. It has to be fire, not very hot, but then you have to taste all those spices blazing in the flavor. So yeah, just mix everything together nicely. Let's just make sure everything is here. Daal di jaxas daal yëpp sa ay poivrons, xeetu gingembre, muy gingembre gi yëpp neen saf daal si seasoning gi. Gis ngeen lii nag guubu neex la dee am, guugaa neex si boppam. Tomate loxati beeg dege bi bu mu bëri lool, dege bu yem nga dee def. Sa nokkos bi na uppa dege bi. We've already clean filled the chicken. We're going to move on to the lamb. I took lamb chops this time around. I just wanted to make something different, not to take the beef. So I'm going to be brochetting, making this into a brochette, which is quite different, but it's really nice because I've tried it before and we absolutely love it. So we are going to add more thyme to our seasoning because lamb. It's lamb. Wow, okay, muy thym bi rek. Ma yokk sama thym. Ngeen gis ne nag ñu daal di ko def nii si léegi. Tee gi daal na gën a saf si wàllum ndawal ndax tee dafa neex si ndawal, dafa génne guy ndawal. Okay. ñu daal mariner taat comme ni ñu ko defee woon ca ganaar ga, mariner ko ba mu baax. Su ko defee nag ñu pare nag daal di pareel suñu brochette bi. Tey daal ni ma leen ko waxee dama bëgg ngeen takku ni naana doom day nag non nañ takku ni say mata. Déedéet waaye tegal doomi bay doom day ne ngeen takku ni say mata. Kon boobu lu leen la munal dara. Dara jaase. Jaase seemi. Oh my god. ñu ne saabu seemiñ daal la leen mënul dara tey si Valentine bi. Xale yi génn si leen takku nag di say mata. Valentine bi daal bu leen si kenn mënul dara nag. Okay guys, we finished seasoning the chicken and the lamb chops, so we're just going to clean fill this and leave it aside. Then we're going to start the brochette. Okay, gis ngeen nag mariner nañ ko bem saf saap. Fi mu ne kenn weranteetul saf bi ndax yekk ngaa yóbbu ndax dina ngaa def boo fi woon rek tey moom amal leen la special one ndax buñ paree tam ñu ngi jox lu ji suñu xeeti taabul ngeen xool nag dafa leen génnee si Valentine. Okay guys, so we're going to put the chicken here. I'm just going to put it in the oven first. You can see I used boneless thigh because I just think it's more juicy than the chicken breast, because the chicken breast gets dry easily and I like my chicken very juicy. So it's up to you. You can use any chicken of your choice as long as it's boneless. So we're going to put this all here and then we'll grill it in the oven. I didn't put it on the foil. I just used this. I just put this on top of the oven tray just to ensure that it doesn't remove a lot of water and that takes up all our seasoning. So I'm just gonna put it here and all the water is gonna drain down. Muy sun ginaar yi rek mbokay ma dal di ko marinate ñu def ko ni rek tek ko. Bu dee nak am nga sa four si biti bobu mom mën nga teg ginaar yi rek nga muusal ko tuuti génnee ko, waaye gannaaw nag fii si sedd leen nekk te mënu na génn si biti dañuy def nii rek dugal ko si four gi daal piyaara woote mbëggee la woote piyaara woote moom may daaneel daal ñu daal di def nii rek teg ko rek lépp na ginaar gi xala jàpp rek jarul mu njor lool nga xam ne buñ ko brochettee dugalaat ko si four bi du tooy lool. Kay gis ngeen moom mujjee yërëm ginaar gi sax moom. Voila, that's all done. If you don't understand anything guys, sometimes I might not list some of the ingredients. You can just let me know in the comment section. I'll just wash my hands and we'll take this to the oven. Okay, so we're moving on to the lamb chops guys. That's the lamb chops here. So we're going to, this one I'm not going to put it in the oven. I'll be putting it in here because what I'm going to do is I'm going to be putting some onions here. And then I'll put, you can see it's the lamb chop, so it's very short. Make sure it's short and then you can put it, you just press it here. You paste it through and brochette it this way. Voila. So I'll be putting 2 each, then I'll add the onions to it.
just make sure it's in one direction. We add onions. Gis ngeen muy sun côtelettes yi rek nii laa jëlee côtelettes yi ndax ñun sun côtelettes yi day teel a ñor bu dee ne nag seen Afrique nga nekk côtelettes yi duy gaaw a ñor danga koy muusal si taal bi ba pare nga daal di ko def nii balaa nga koy lakk si biti. Waaw kay su ko defee ngeen jox ma nopp bu baax bi rek nag bañ maa jox nopp bu bon bi ndax entre mbëggeel leen wax ne ko entre mbëggeel daal du yomb. Lii moom nii rek lañ see nekkee moom. ñu ut nag brochette yi yu dëgër yi ndax yii gis ngeen yii nii nekkul wooden ones yi nga xam ne dafa gaaw a dama soo su utee yii mooy gën a téye gis ngeen soo daal nii nga see nekkee moom soo nekkee nga puus ko ni tuuti ndax mu xala fees def affaire de jeeg noonu pour dara ndaw. Fu mu toll nag lépp na nekk benn direction rek muy yax bi fi moo tolloo mu nekkee nii nga xam ne dina neex brochette soo paree na danga koo puus nag nanka di nga gis nag mu soog a nekk brochette nii. ñu daal di jël rek benn poivron def ko si kaw yaaxu ci dara ndax mu mën koo rafetal bu la neexee mën nga koo def si diggante bi des na si yow gis ngeen bii moom brochette bi nii laa nekkee ndax dañuy pare lakk ko tegee ko bool. Wow, so yeneen yi yëpp nii leen koy def benn affaire bi rek nga jël sa lamb chops. Make sure that you put more lime and thyme here to give it that thyme taste. All that herbs infused nicely in the lamb. It's chops anyway, so you want thyme there and your other seasoning. So it depends on you, but this seasoning base is really nice already, so you don't really need to add anything more. Fi nekk affaire si commencé na nag comme baagi. ñu daal di ñëw nag pour daal brochette suñ yi gis ngeen nag bu mu wow lool yéen a ngi gis nii wowut ba ëppa ndax lu ko mooy dafa dry ba ëppa lool te loolu du génnee seasoning bi baax na tam buy lekka bi day génn si bu lekka bi wow ba ëppa na wow rek loo xam ne rafet na it's presentable as well. So we're going to I've just added the onions muy suñ liñoŋ. We're going to brochette the chicken. So with this one we'll be adding the peppers to it. Des na si yow daal loo bëgg a def rek nga yokk ci def sa ay ñaari kuróol mu rafet bi bëgg a dee ñu defaat beneen man nag dama bëgg a brochette bu nganda brochette bu rëy laa bëgg ndax nag rekal baaba rekal la daal affaire yi mbëggeel la fi mu nekk soo dañuy daal di def lii def suñ ay liñoŋ brochette ko daal dinaa leen woon bii su ko defee ma brochette yeneen yi yëpp ba mu jeex. So I'm going to show how I'm going to make this one, and then I'll brochette everything and show you what to do next, just to save us time. Voila. And last, we put another chicken. Absolument formidable. Ana triple. Dégg ngeen gis ngeen nag yii laa bëgg ngeen maa laaj moo tax ma de leen ñu def cooking show daal di mën a ñëw nag di waxtaan si biir Barrifemme. Doom yaayam si caméra gi fële moom it su ko defee ñu see wéccente xalaat doom yaay loo gis nag si Valentine gi nag xale yi jigéen yi fu ñu war a génnee man si jamono gii nii daal nga xam ne taar kàlla xale yaa takku ni sayi mata ba nga leen digtalee sayi mata nga leen tooñ. So after removing the chicken from the oven, we're just gonna add oil to the remaining seasoning, and then we'll be brushing it on top of drizzling it on top of the chicken brochettes. Mbokk yi muy marinade bi rek leen yokk diwlin nii daal di ko def nag ci ganaar bi. Yeah, just make sure we coat it nicely and we put it in the grill. Waaw mbokk yi gis ngeen marinade ba daal ngay jëlaat rek yokk ci diwlin nga xam ne lii du mën a wow yu ëpp yooyu su ko defee ñu daal nag di def sun marinade bi ci kawam dugal ko ci grill bi bu dee nag am nga fourneau mun ngaa lakk ci biti fii nga koo génnee nag ci biti pour lakk ko gis ngeen fii
bii nga ko pere rek dem teg ko ci sa xal bu sedda muy tem-temi waaye ñu nit kenn du dem bañu de. That's all ready for the grill now. Mbokk yi muy rek ñu def ko ci grill bi ci kaw. Alright guys, that's our lamb chops all ready for the oven. Mbokk yi muy sun brochette yi côtelettes yi rek gis ngeen. Du faar yi lii mooy côtelettes yi ci boor bi nga xam ne am na ndawal ci boori ndawalam bi rek ngay jël jam noonu brochette bi def ko mu dégg nii ak sun ay oignon ñu daal di ko dugal ci four bi. Waaw dégg nga neexul mbokk yi ñu del si waat nii defaat suñ seafood mix bii suñ xeeti salade la rek boo xam ne moom it mën nga koo def si side bi moom yaa xam nag naka nga ko bëgg a booleel tegee ko si boori salade bi. It's a seafood mix. I'm just gonna make very easy, very simple. You don't need anything extra. I've just got my cooked prawns here. Yi crevettes yu sew yi la nga xam ne dañ koo togg ba pare bu dee ne yu toggul nga am danga koy jël rek daal di ko muusal si kaw taal bi. Lii sa parsley la. That's the parsley and cooked prawns. So I'm going to add it in here first. And that's the spring onion. So nice, full of flavors. I love spring onion. It depends on you. I want it crunchy, make it so nice. And then what we're going to do first is I'll be adding some black pepper. This black pepper is really nice. It's blended peppercorns, so I normally just blend it and put it in a tin. So it's really nice. Pobar gi dal mom la wax sasal la dal. Sasal la pobar bu saf. Nga def sa pobar. Ñu def nonu sun xorom nonu tuti magi. Wow, okay. So we're going to put the seafood sauce. This is the seafood sauce. You can get it from any supermarket, any seafood sauce of your choice. So dee nak amo seafood sauce bi, li nga mëna def mo nekka gis nga sa so steamé sipa bi nga dal di ko def ci may bay ko bem sedd nga def ko ci mayonnaise bay ko mu dal def ci tuuti ketchup nga bay ko mu dal sipa bi wàccee guyam foofu nga dal di ko jël nag sotti ko fii xanaa nag kon nag fi mu ne wax mën na frenkulaay ndax doon de fan la wax nekkaati waxa ngay nelaw déedéet kay lii lan la tamit man damaa wax ne damaa démissionné fi mu ne. That's the seafood sauce. And then we're going to be mixing it up first. Make sure we mix it up nicely. Mix everything nicely. I'll just push it here and show you. This again. Then we're going to add our mayo. You just have to add enough so that it can make it very. Wow, ñu daal rek nga def sa mayonnaise ak seafood sauce bi gis ngeen li ma leen wax ne loolu ngeen ay def nag bu dee ni amu leen seafood sauce moom ngeen koy def dinaa bind lépp ci écran bi nga xam ne tamit di nga ko mën a bind xam lan la soxla fii ñu am su. Right guys, you can see how creamy this is. So nice and creamy. Lii daal moom saf na saf boo xam ne maara day taala gis ngeen su ko defee nag ngeen ñu def ne nii foofu. Okay. Defal naa ko rek di yëngal lu nekk ndax lu nekk mën a jaxasoo. And finally we're gonna add our seafood crab stick. Lii crab stick la tudda mën nga koo amee si supermarché yu chinois yi. Crab stick la tudda dinaa ko recherché seen nuñ koy waxee si français ma def ko si accra bi ndax ngeen mën chinois yi rek sax de pourtant nag supermarket yi bari am nañ ko waaw mu supermarket yi yëpp koo am comme fi mu nekk daal gis ngeen nag mun ngeen koo amee fu nekk su ko defee ngeen mën a dem utee ko foofu daal gis ci seen bopp masha Allah ndànka rek nga jaxase lépp benn baax lii mën nga ko see tegee boor rek mu nekk moom it ci beneen façon salade waaw di leen defal mag suñ beneen salade tamit naa leen ne Valentine yi daal dara nanguta yow waaw ñeme sa waañ dugga sa biir waañ defar ba mu baax. That's the whole purpose of Barrifemme di leen ko faral di waxal ñuy neexal waañ bi nii yëpp pour lan jigéen mën a gis boppam xool tooga mën see gis boppam
ndax nit dina gis tooga sax waaye dafay jàppane lii mënuma koo tooga man nag suma whole purpose mooy nga gis tooga bi ne you know what I can do this. Mix ko ni nicely. If you soo bëggee moo sauce pour mu gën a kii nga def yokk si waaye man na nii laa ko bëggee rek mu nekk benn xeeti salaatam boor moom it is very crunchy and nice. Spring onions yi parsley bi saf na si poobar bi saf si magi bi saf si waaw kay gis nga ñu daal di tegee lii boor ñu ñëw nag move on to something else. Guys, that's our recipe. We're just going to make a quick stir fry prawn and calamari stir fry. Gis ngeen sun calamari yaa nekk nii ak crevettes yi gambas yi xam ngeen ne du si mën a ñàkk su la neexee nag mën ngaa def ganaar be ndawal bi rek waaye man nag foog ma def ci bii That's our bell peppers, mixed colored bell peppers, and our spring onions chopped. We have our garlic here and our ginger paste. I'm going to be using this pure sesame oil, just a little bit to stir fry the onion and the calamari. Just added a little bit of sesame oil and I've added the calamari and prawns. I'm gonna stir fry it, just give it a nice color, and I'll show you what to do next. I've just added a pinch of salt to it. Some horrible yem la ñuy def nii rek gis ngeen bàyyi ko ci nag nii muy baax mu fry yu suñ ko saafee crevettes yi ak calamari yi moom ngay def tuuti sel then ñu bàyyi ko mu saaf nag gis ngeen. Voilà guys, so this is already fried. I took out the prawns because the calamari has a lot more water. Ndax calamari gaa ëpp ndox moo tax ma génnee prawns yi nga xam ne du wow tam torop ndax bëgguñ mu wow su ko defee dañu génnee ko tegee ko bool ñu ñëw nag commencé si suñ stir fry bi. 1 tablespoon of garlic, 1 tablespoon of ginger. Then we're going to stir fry this gis ngeen gingembre ak eel muy laaj leen def nii ak gingembre moom la ñu njëkk a def si sauté ko si diwlin bi waaw bàyyi ko nii rek nag mu xala caramelize. So we're going to caramelize that first, then we'll add the vegetables and I'll show you next. Voila, so what we're going to do is gis ngeen you can see that we've just caramelized it a bit to give the oil that flavor. You don't need to put too much oil. That's the garlic and ginger. Gis ngeen ñu daal di def nii nag suñ oignon vert and our bell peppers. So we're going to stir fry this. Add salt and black pepper or your seasoning. Sun xor poobar be xorom rek leen def. Going to add back the calamari and the prawns and give it a good mix. Xoolal lii rek tamit. If you know me, you know I love scotch bonnet pepper. Def si sun kaani yu di jage rek stir fry yaale. Xoolal lii num rafetee guugu neex la am nga daal di jël nii rek waaw di ko yëngal yu baax mooy stir fry. So we continue stir frying this. Make sure you leave the covers on the prawns, these covers. Look at how beautiful this looks. Absolute more for me triple double. Let's check on our lamb chops. You can see that it's almost cooked, so I'm just gonna take the remaining seasoning with the oil. I added a little bit of lemon just to give it that taste, and then we start drizzling it on top of the lamb. Just brush it fine and make sure all the seasoning gets on top so that you have this nice coating. Muy sun marinade gi rek nga def tuuti limon ak diwlin. C'est l'amour. Mbokay coon tegul wali woyul yusu demul bersi lova ote mboge la aye tey daf ñu génnee fii di si on nag sama mama ak sama papa ñoom nag den tànn bési anniversary ne daal Valentine ben den tànnoon bii mooy seen bési anniversary ngeen wishal ma leen si comment section bi ndax gannaaw yàlla ñoom daal fi ma egsi nii ñoo seen ñaan la moo tax nag mama ak papa seen reer gaa ngi nii fu ma fàttee suma alaaji sama chéri sama xol sama lépp maa leen souhaiter un bon Saint Valentin. Okay, Abari.
xanaa du yaa ma sagal sigil ma sagal ma sa dinaa ngi nii ayca. Thanks for watching. Subscribe, like and share.